ఈరోజు ఎడిటోరియల్ మనకి రైల్వే యాక్సిడెంట్ రీసెంట్గా ఒక యాక్సిడెంట్ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందండి. దానికి సంబంధించి ఈ రైల్వేస్ సంబంధించి కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ ఈ మధ్య జరిగిన ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ గురించి. సెకండ్ పార్ట్ అదేమో రైల్వేస్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఏం చేయాలి దానికి సంబంధించి. సో ఇది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే, టేక్ ద గాంట్లెట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఎందుకనంటే మనకి ఇక్కడ గాంట్లెట్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ చూడండి, గివ్ మీ అ సెకండ్. టేక్ ద గాంట్లెట్. గాంట్లెట్ అనే దానికి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒక మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక గ్లవ్. మిడివల్ టైమ్స్లో చేతికి ఒక లాంగ్ గ్లవ్ వేసుకునేవారు. అది దానిపైన మెటల్ కవరింగ్ ఉండేది, ప్రొటెక్షన్ కోసం అన్నమాట, హ్యాండ్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవటానికి. లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటంటే గాంట్లెట్ అంటే ఒక లాంగ్ గ్లవ్ విత్ మెటల్ కవరింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద హ్యాండ్. ఈ కాంటెక్స్ట్లో మీనింగ్ ఏంటంటే ఓపెన్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పి. టేక్ ద గాంట్లెట్ అంటే టేక్ ద ఛాలెంజ్. దీని మీనింగ్ అది మాట. ఏంటి ఛాలెంజ్ అన్నది మనం ఎడిటోరియల్ చదివితే ఒక ఐడియా వస్తుంది. కవచ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ అ ప్రయారిటీ బట్ విల్ నాట్ బి ఎ సిల్వర్ బుల్లెట్. ఇక్కడ కవచ్ అన్నది మీరు వినే ఉంటారు. రైల్వే సిస్టమ్ ప్రొటెక్షన్కి కవచ్ అన్న వర్డ్ అదొక సిస్టమ్ అన్నమాట. అది ఇంప్లిమెంట్ చేసినంత మాత్రాన ప్రయారిటీ, అది బియాండ్ ఎనీ డౌట్ ఈజ్ అ ప్రయారిటీ. అంటే ఏంటి, వన్ హ్యాస్ టు ఇంప్లిమెంట్. కాకపోతే బట్ విల్ నాట్ బి అ సిల్వర్ బుల్లెట్. ఇట్ విల్ నాట్ బి అ సిల్వర్ బుల్లెట్. విల్ నాట్ బి అన్నది ఇట్ రిఫర్స్ టు ఫ్యూచర్. ఆ సిల్వర్ బుల్లెట్ అనేది ఇక్కడ ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. దాని అర్థం ఏంటంటే a magical solution to a complicated problem. ఒక కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, దానికి ఒక మ్యాజికల్ సొల్యూషన్ మన దగ్గర ఉంటే దాన్ని మనం సిల్వర్ బుల్లెట్ అంటాం. బట్ ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ మనకి ఏం చెప్తుందంటే, ఈ కవచ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ప్రయారిటీ, కాకపోతే అది మ్యాజికల్ సొల్యూషన్ కాదు అని చెప్తోంది. మనం ఎడిటోరియల్ చదివినప్పుడు అది ఎందుకు కాదు అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు ఈ ఎడిటోరియల్ రాయటానికి కారణం ఏంటి, ఏం జరిగింది. ఒక ఎడిటోరియల్ రాయాలి అంటే ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక ఇన్సిడెంట్ జరగాలి, ఒక పాలసీ అనౌన్స్ చేయాలి, ఏదో ఒకటి జరిగి ఉండాలన్నమాట. దాన్ని తీసుకుని వీళ్ళు ఒక ఆర్టికల్ రాస్తారు, ఎడిటోరియల్ రాయటం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం స్టిమ్యులస్ అంటాం. ఈ ఎడిటోరియల్ రాయటానికి స్టిమ్యులస్ ఏంటంటే, ఆన్ October 11 a passenger train collided with a stationary goods train. ఇక్కడ మనకి కొలైడ్ అన్నది, please listen to the analysis. I will get back to you at the fag end of the session. Uday Karthik. I am doing the analysis. Listen to the analysis. ఈ అనాలిసిస్ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ అడగండి. వేరే వాళ్ళు కూడా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతారు, నా ఫ్లో కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నా కోర్సెస్ గురించి చివర్లో అడగండి, నేను రెస్పాండ్ అవుతాను. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ మనకి కొలైడ్ అన్నది వర్బ్, కొలిజన్ అనేది నౌన్ ఫామ్. ఒక రెండు ట్రైన్స్ కానీ రెండు బస్సెస్ కానీ ఒకదాన్ని ఒకటి గుద్దుకున్నాయనుకోండి, అప్పుడు మనం కొలిజన్ అంటాం. కొలైడ్ అనేది వర్బ్, ఇట్స్ ఎ రెగ్యులర్ వర్బ్. ఏం జరిగింది October 11th a ప్యాసింజర్ ట్రైన్ కొలైడెడ్ విత్ ఎ స్టేషనరీ గూడ్స్ ట్రైన్. ఇక్కడ స్టేషనరీ అన్న వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకనంటే NARY, మనకి ఇంకొక వర్డ్ ఉంది, అదేంటది NERY. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్టేషనరీ NARY అంటే మూమెంట్ లేకుండా ఉన్నదాన్ని మనం స్టేషనరీ అని యూజ్ చేయాలి ఈ స్పెల్లింగ్ తోటి. అదే కనుక NERY అనుకోండి, స్టూడెంట్స్ యూజువల్గా పెన్స్, పెన్సిల్స్, నోట్బుక్స్, పేపర్స్ ఇవన్నీ కొంటుంటారు. వాటిని మనం స్టేషనరీ అంటాం. అక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన స్పెల్లింగ్ ఏంటంటే NERY. విత్ అ స్టేషనరీ గూడ్స్ ట్రైన్ అంటే ఇక్కడ ఆగి ఉన్న ట్రైన్ అని చెప్పి అర్థం అన్నమాట. A passenger train collided with a stationary goods train fast enough for 13 bogies to overturn and one to catch fire. ఈ కొలిషన్ జరిగినప్పుడు ఏమైంది, 13 బోగీస్ పక్కకు పడిపోయినాయి అండ్ ఒక బోగికి ఇట్ కాట్ ఫైర్.
ఇన్ కావేరీపేట నియర్ చెన్నై. చెన్నై దగ్గరలో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. నో క్యాజువాలిటీస్ వర్ రిపోర్టెడ్. ఇక్కడ ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు జనరల్‌గా మనం క్యాజువాలిటీస్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే డెత్స్ మాట. లక్కీగా డెత్స్ జరగలేదు. నో క్యాజువాలిటీస్ వర్ రిపోర్టెడ్. ఆల్‌దో సెవరల్ పీపుల్ వర్ ఇంజ్యూర్డ్. క్యాజువాలిటీస్ లేకపోయినా కూడా ఆల్‌దో అనేది కాంట్రాస్టింగ్ వర్డ్ మాట. ఇది కాంట్రాస్టింగ్ వర్డ్. సెవరల్ పీపుల్ వర్ ఇంజ్యూర్డ్. చాలా మందికి దెబ్బలు తగిలినాయి. నో డెత్స్ జరగలేదు. క్యాజువాలిటీస్ లేవు. అండ్ స్విఫ్ట్ అంటే క్విక్ మాట. స్విఫ్ట్ పోస్ట్ ఈవెంట్ యాక్షన్ వుడ్ హ్యావ్ రెండర్డ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ లెస్ సిగ్నిఫికెంట్. యాక్చువల్‌గా డెత్స్ లేవు కాబట్టి ఇమ్మీడియేట్‌గా ఫాస్ట్‌గా వాళ్ళు ఈవెంట్ అయిన వెంటనే యాక్షన్స్ తీసుకున్నారు కాబట్టి చాలామంది ఈ ఇన్సిడెంట్ మర్చిపోవడానికి అవకాశాలు ఉండి ఉండేవి. వుడ్ హ్యావ్ రెండర్డ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ లెస్ సిగ్నిఫికెంట్. అంటే చాలామంది ఇన్సిడెంట్‌ని చాలా లైట్‌గా తీసుకొని ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకని? డెత్స్ లేవు కాబట్టి, స్విఫ్ట్ యాక్షన్ తీసుకున్నారు కాబట్టి. కాకపోతే ఇది లైట్‌గా తీసుకునే వ్యవహారం కాదు. ఎందుకని? ఇఫ్ నాట్ ఇది లైట్‌గా తీసుకొని ఉండేవాళ్ళు. లెస్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదని అనుకునేవాళ్ళు. కాకపోతే అలా అనుకోవడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకనంటే, ఇఫ్ నాట్ ఫర్ ద రీసెంట్ స్పేట్ ఆఫ్ రైల్వే యాక్సిడెంట్స్ అక్రాస్ జోన్స్. ఈ రీసెంట్ స్పేట్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి, రైల్వే యాక్సిడెంట్స్. ఇఫ్ నాట్ ఫర్ ద రీసెంట్ spate of railway accidents across zones, spotlighting the oft precarious conditions of trains, the infrastructure they need to operate, and the people and goods they transport. ఇది కనుక డెత్స్ లేవు కాబట్టి ఇమీడియట్‌గా యాక్షన్ తీసుకున్నారు కాబట్టి, పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ కింద తీసుకోకుండా ఉండటానికి అవకాశాలు ఎక్కువ. జనరల్‌గా మనం ఏంటంటే మీడియా కూడా డెత్స్ ఉన్నాయనుకోండి, డెఫినిట్‌గా మేజర్ ఇన్సిడెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. డెత్స్ లేవు. ఇమ్మీడియేట్‌గా వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకున్నారు. అండ్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్‌గా తీసుకోవడానికి అవకాశాలు తక్కువ. కాకపోతే ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే, ఈ మధ్య కాలంలో రైల్వే యాక్సిడెంట్స్ అక్రాస్ జోన్స్ అంటే నార్త్ జోన్, సౌత్ జోన్, ఈస్ట్, వెస్ట్ ఎక్కువ అవుతున్నాయన్నమాట. ఎక్కువ అవుతూనే ఉన్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో. స్పాట్ లైటింగ్ అంటే ఇక్కడ హైలైటింగ్ మాట. హైలైటింగ్ ద ఆఫ్ట్ ప్రికారియస్. ఆఫ్ట్ అనేది షార్ట్ ఫార్మ్ ఫర్ ఆఫెన్. ప్రికారియస్ అంటే డేంజరస్ కండిషన్స్. ఇవి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ స్పాట్లైటింగ్ ద ఆఫ్ట్ ప్రికారియస్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ ఒకటి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దే నీడ్ టు ఆపరేట్, అండ్ ద పీపుల్ అండ్ గూడ్స్ దే ట్రాన్స్పోర్ట్. In the Kaveri Patai incident, officials said the passenger train received a green signal to enter the main line, but it passed into the loop line. ఈ కావేరీపట ఇన్సిడెంట్లో ట్రైన్కి మెయిన్ లైన్లో వెళ్ళటానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చినా అది లూప్ లైన్లోకి ఎంటర్ అవడం జరిగింది. దాని మూలంగా ఇది ఆగి ఉన్న గూడ్స్ ట్రైన్ని గుద్దుకోవటం జరిగింది అన్నమాట. In the Kaveripeta incident, officials said the passenger train received a green signal to enter the main line, but it passed into the loop line, rear-ending the goods train. అక్కడ ఆగి ఉన్న గూడ్స్ ట్రైన్ దాంతో కొలైడ్ అవటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఎడిటోరియల్ మనకి కవచ్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. కవచ్, ద ఇండియన్ రైల్వేస్ ట్రైన్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ చాయిస్, ఈజ్ డిజైన్ టు అవాయిడ్ సచ్ ఇన్సిడెంట్స్. ఈ కవచ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా ఉండటం కోసం దాన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ద గవర్నమెంట్ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ అక్రాస్ ఇట్స్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ఇన్ ఎ డికేడ్ విత్ యాజ్ లిటిల్ యాజ్ 2% ఆఫ్ ఇట్స్ యాన్యువల్ capex. ఈ కవచ్ అన్నది ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరగకుండా ఉండటానికి డిజైన్ చేయబడ్డ ఇది దాని ఆబ్జెక్టివ్ అది. అండ్ గవర్నమెంట్ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ అక్రాస్ ఇట్స్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ఇన్ ఎ డికేడ్. కానీ కవచ్ అన్న సిస్టమ్ని ఎంటైర్ రైల్వేస్ నెట్వర్క్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఒక డికేడ్ 10 years పడుతుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? విత్ యాజ్ లిటిల్ యాజ్ 2% ఆఫ్ ఇట్స్ యాన్యువల్ capex. 2% ఆఫ్ ఇట్స్ యాన్యువల్ capex. ఇక్కడ ఒక వర్డ్ ఉంది చూడండి. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ షార్ట్ ఫామ్ ఏంటంటే క్యాపెక్స్ మాట. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కంపెనీస్కైనా ఆర్గనైజేషన్స్కైనా వాటికి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది. దేనికి యూజ్ చేస్తారు? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి యూజ్ చేస్తారు అనమాట. రైల్వేస్ కనుక 2% ఆఫ్ ఇట్స్ యాన్యువల్ capex యూజ్ చేస్తే ఇట్ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ కవచ్ అన్నదాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతుంది
బట్ టైం పడుతుంది 10 ఇయర్స్ మాట, ఒక డికేడ్. Of course, the effects of its implementation will become clear in a similar span of time. వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసినా కూడా దాని ఇంపాక్ట్, ఎఫెక్ట్స్ మనకు తెలియటానికి ఎంత టైం పడుతుంది? క్లియర్‌గా తెలియటానికి సేమ్ టైం పడుతుంది. సిమిలర్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్. నాట్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ మంత్స్ యాస్ సమ్ ఇన్ ద పొలిటికల్ క్లాస్ ఆర్ డిమాండింగ్. కొన్ని మంత్స్ టైంలో మనకు అది తెలియదు. కానీ కొన్ని పొలిటికల్ సర్కిల్స్‌లో పొలిటికల్ క్లాస్ వాళ్ళు మంత్స్‌లో తెలియాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అది అయ్యే పని కాదని చెప్తానన్నమాట. ఇట్ టేక్స్ సిమిలర్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్. అంటే ఏంటి? డికేడ్. ఇక్కడ సిమిలర్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే డికేడ్. నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ మంత్స్ యాస్ సమ్ ఇన్ ద పొలిటికల్ క్లాస్ ఆర్ డిమాండింగ్. పొలిటికల్ క్లాస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే అపోజిషన్ లీడర్స్ అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ పార్టీస్ లీడర్స్ అవ్వచ్చు. This said, if the seemingly straightforward causes due to which a naive decision to reroute a train can turn into the reason for a major accident, ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఉందండి, నయీవ్. నయీవ్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అ బిగినర్. అప్పుడు మనం నయీవ్ అంటాం. నయీవ్ డెసిషన్ అంటే తొందరపడి తీసుకున్నది అవ్వచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా తీసుకున్నది అవ్వచ్చు. ఇవి ఏం చెప్తున్నాయంటే ఆర్ ఎ సైన్ ఆఫ్ ద ప్రికారిటీ ఆఫ్ ద రైల్వే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ప్రికారిటీ అంటే డేంజరస్, ప్రికారియస్ అనే డేంజరస్. వర్డ్ ఫామ్ డిఫరెంట్ అంతే. ప్రికారియస్ అనేది అడ్జెక్టివ్ ఫామ్, ప్రికారిటీ అనేది నౌన్ ఫామ్. ఆర్ ఎ సైన్ ఆఫ్ ద ప్రికారిటీ ఆఫ్ ద రైల్వే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. Kavach coverage plus overhauling existing signaling systems should be a national priority. ఇది బేస్ చేసుకుని ఎడిటోరియల్ మనకి ఏం చెప్తుందంటే కవచ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఈ రైల్వే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అప్ టు ద మార్క్ లేదన్నమాట. దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే కవచ్ కవరేజ్, కవచ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కవరేజే కాకుండా ఓవర్హాలింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్స్. ఓవర్హాల్ అంటే కంప్లీట్ రీవ్యాంప్ మాట, రీస్ట్రక్చర్. ఎగ్జిస్టింగ్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ షుడ్ బి ఎ నేషనల్ ప్రయారిటీ. ఇది నేషనల్ ప్రయారిటీగా తీసుకోవాలి. కాకపోతే బట్ కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్ ఎ సిల్వర్ బుల్లెట్. మళ్ళీ మెయిన్ ఐడియాని రీఇటరేట్ చేయడం జరుగుతోంది. కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్ అ సిల్వర్ బుల్లెట్. కన్సిడర్డ్ తర్వాత యాజ్ యూజ్ చేయకూడదండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో మీకు కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సిల్వర్ బుల్లెట్ అని ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు యాజ్ అనేది ఎర్రర్ అనమాట. కన్సిడర్డ్, ఇట్ కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్ ఎ సిల్వర్ బుల్లెట్ అంటే అది ఒక మ్యాజికల్ సొల్యూషన్గా తీసుకోకూడదు. వేరే ఏరియాస్ కూడా వర్క్ చేయాల్సిన ఏరియాస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఎందుకంటే అవి అప్ టు ద మార్క్ లేవు. ఈ సెకండ్ పార్ట్ రైల్వేస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఈ లోకోమోటివ్ పైలట్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఏం చేయాలి, ఈ విషయాలను టచ్ చేయడం జరిగింది. The long-standing delay in improving safety could be symptomatic of shortfalls in multiple areas. ఈ సేఫ్టీ అన్నది చాలా డిలే అయింది. లాంగ్ స్టాండింగ్ డిలే ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ సేఫ్టీ. ఈ సేఫ్టీ ఇంప్రూవ్ చేయటం అన్నది చాలా డిలే అవుతూ వస్తుంది. అది కుడ్ బి సిమ్టమాటిక్ ఆఫ్, అంటే దేనికన్నా సిస్టంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సిమ్టమ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. కుడ్ బి సిమ్టమాటిక్ ఆఫ్ షార్ట్ ఫాల్స్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఏరియాస్. అంటే రైల్వేస్ తీసుకుంటే మల్టిపుల్ ఏరియాస్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అవి సిమ్టమ్స్ కింద మనకు కనిపించినప్పుడు అది ఇమ్మీడియట్గా వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దోస్ సిమ్టమ్స్ అన్నమాట. ఆ సిస్టమ్ని రీవ్యాంప్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇది, ద లాంగ్ స్టాండింగ్ డిలే ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ సేఫ్టీ కుడ్ బి సిమ్టమాటిక్ ఆఫ్ షార్ట్ ఫాల్స్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఏరియాస్. ఎందుకని ఇంత డిలే జరుగుతుంది? మల్టిపుల్ ఏరియాస్లో షార్ట్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంత డిలే జరుగుతుంది అన్నమాట. సేఫ్టీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. ఆ మల్టిపుల్ ఏరియాస్ ఏంటి, అక్కడున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ మనం చదివినప్పుడు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద స్టాఫ్ ఆఫ్ ద రైల్వేస్ మ్యాటర్ ఫర్ సేఫ్టీ టూ. ప్యాసింజర్ సేఫ్టీ కాకుండా రైల్వేస్ స్టాఫ్ సేఫ్టీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఎందుకనంటే వాళ్ళకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, రీసెంట్ మీడియా రిపోర్ట్స్ హ్యావ్ రివీల్ అంటే టు డిస్క్లోజ్, టు మేక్ పబ్లిక్ డిప్లోరబుల్ వర్కింగ్ కండిషన్స్. డిప్లోరబుల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. జనరల్గా అది వర్క్ ప్లేస్లో యూజ్ చేస్తాం మనం. ఇక్కడ కూడా చూడండి, డిప్లోరబుల్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ అంటే వెరీ బ్యాడ్ అన్నమాట. అప్ టు ద మార్క్ బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ లేకుండా, బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ లేకుండా ఎవరైనా వర్క్ చేయాల్సి వస్తే అప్పుడు డిప్లోరబుల్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ అంటాం. అవి ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. హ్యావ్ రివీల్డ్ డిప్లోరబుల్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఫర్ ఈస్ట్ కోస్ట్, వెస్టర్న్ అండ్ సెంట్రల్ రైల్వేస్ లోకోమోటివ్ పైలట్స్. ఎవరికి డిప్లోరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి వర్క్ ప్లేస్లో? లోకోమోటివ్ పైలట్స్కి. అవేంటంటే ఇంక్లూడింగ్ 12 hour shifts,
అన్‌హైజీనిక్ రెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్. హైజీనిక్ అంటే నీట్‌గా ఉండటం అన్నమాట. అన్‌హైజీనిక్ అంటే నీట్‌గా లేకుండా ప్రాపర్‌గా నీట్ అండ్ క్లీన్ లేకపోతే అన్‌హైజీనిక్ అంటాం. రెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ టాయిలెట్స్ ఆన్ ఇంజిన్స్. ఇంజిన్స్‌లో టాయిలెట్స్ లేకపోవడం కూడా ఒక ప్రాబ్లమే. ఈవెన్ విత్ కవచ్ రైల్ సేఫ్టీ విల్ రిక్వైర్ కాన్స్టెంట్ విజిలెన్స్. ఈ ఒకసారి కవచ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ విజిలెన్స్ అవసరం. కాకపోతే యెట్ విజిల్ ఈస్ థ్రెటన్డ్ బై యాక్సెస్ టు బేసిక్ అమ్యూనిటీస్ కంపీటింగ్ ఫర్ పైలట్స్ అటెన్షన్. పైలట్స్ జాబ్ ఏంటి? ఫోకస్డ్‌గా, అలర్ట్‌గా ఉండటం. కాకపోతే ఈ బేసిక్ అమ్యూనిటీస్ లేవనుకోండి, వాళ్ళు వాటిల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. సో, ఈ విజిలెన్స్ అన్నది ఈ ఫోకస్ ఆఫ్ ద లోకోమోటివ్ పైలట్స్ ఫర్ బేసిక్ అమ్యూనిటీస్ ఇవి కంపీట్ చేస్తుంటాయన్నమాట ఒకదానితోటి ఒకటి. అది మంచిది కాదు. వాళ్ళ అటెన్షన్ డైవర్ట్ అవుతుంది. ఓవరాల్ రైల్వేస్ రెవెన్యూ గ్రోత్ హ్యాస్ స్లోడ్. ఇప్పుడు రైల్వేస్ గురించి జనరల్‌గా మాట్లాడితే ఎడిటోరియల్ ఏం చెప్తుందంటే మనకి రైల్వేస్ గ్రోత్ అదినేమో స్లో అయిందని చెప్తోంది. Overall, the railways revenue growth, not railways growth, railways revenue growth has slowed, while its dependence on budgetary allocation for capex has increased. Slow అయినా కూడా రెవెన్యూ అది దాని డిపెండెన్స్ బడ్జెటరీ అలొకేషన్ ఫర్ capex హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద డిపెండెన్స్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అయింది. రెవెన్యూ కంతా స్లో అయింది అన్నమాట. ఇట్స్ ఫ్రైట్ బాస్కెట్. ఫ్రైట్ అన్న ఒక వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఫ్రైట్ అన్నది ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్‌లో యూజ్ చేస్తాం. గూడ్స్‌ని ఫ్రైట్ అన్న వర్డ్‌ని కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఇట్స్ ఫ్రైట్ బాస్కెట్ ఈస్ డామినేటెడ్. ఈ ట్రైన్స్ అన్నీ క్యారీ చేసినప్పుడు ప్యాసింజర్స్‌ని క్యారీ చేయొచ్చు, గూడ్స్‌ని క్యారీ చేయొచ్చు. గూడ్స్‌ని క్యారీ చేసినప్పుడు మేజర్ లయన్స్ షేర్ ఆర్ మేజర్ చంక్ ఏంటంటే కోల్ మాట. ఇట్స్ ఫ్రైట్ బాస్కెట్ ఈస్ డామినేటెడ్ బై కోల్ అండ్ థస్ వల్నరబుల్. వల్నరబుల్ అంటే ఒక వీక్ సిట్యుయేషన్‌లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటే అప్పుడు వల్నరబుల్ సిట్యుయేషన్ అంటాం. ఇలా ఈ కోల్ క్యారీ చేస్తున్నాయి కాబట్టి వల్నరబుల్ టు ద ప్రెషర్ ఆన్ ద మల్టిపుల్ సెక్టర్స్ టు డీకార్బనైజ్. ఇప్పుడు ఈ కోల్ తీసుకెళ్ళి మల్టిపుల్ సెక్టర్స్‌కి సప్లై చేసినప్పుడు ఆ సెక్టర్స్ మీద ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఏంటది? డీకార్బనైజ్ చేయమని చెప్పి. ఎందుకంటే క్లైమేట్ చేంజ్, ఎన్వైర్న్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ మూలంగా. Both high density routes and high utilization routes often report more than 100% network utilization. Network utilization అయితే జరుగుతోంది. And there are signs it has still to recover. Market share it lost during the COVID-19 pandemic to other passenger services. ఈ ఫ్reight సర్వీసెస్ తీసుకుంటే కోవిడ్ టైంలో దాని మార్కెట్ కొంత ఎఫెక్ట్ అయింది. అండ్ ఇంకా కంప్లీట్‌గా రికవర్ అవ్వలేదు. There are signs it has still to recover market share it lost during the COVID-19 pandemic to other passenger services. The railways cannot improve safety in a vacuum. Vacuum అంటే ఖాళీ మాట. ఖాళీ దాంట్లో మనం సేఫ్టీ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయలేము. The railways cannot improve safety in a vacuum, but must address all these stressors in consonance. మామూలుగా క్యాజువల్‌గా సేఫ్టీ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయలేం. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కన్సిడరేషన్‌లోకి తీసుకొని ఒక అగ్రీమెంట్ తోటి, కంపాటబిలిటీ తోటి గనక వర్క్ చేస్తే అప్పుడు మనకి సొల్యూషన్ అన్నది సేఫ్టీ అన్నది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఈ సెంటెన్స్ అర్థం అది. ద రైల్వేస్ కెనాట్ ఇంప్రూవ్ సేఫ్టీ ఇన్ ఎ వాక్యూమ్ బట్ మస్ట్ అడ్రెస్ ఆల్ దీస్ స్ట్రెసర్స్. మస్ట్ అడ్రెస్ అంటే డీల్ విత్. ఈ స్ట్రెసర్స్ మాట. స్ట్రెసర్స్ ఏంటి మనకిక్కడ? ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ స్ట్రెసర్స్ మాట. ఇన్ కాన్సనెన్స్ దట్స్ వాట్ ఐయామ్ గోయింగ్ టు టెల్. ఇన్ కాన్సనెన్స్ అంటే ఇన్ అగ్రీమెంట్. కాన్సనెన్స్ అంటే అగ్రీ అవ్వటం అన్నమాట. కంపాటబిలిటీ. కంపాటబిలిటీ అంటే మ్యాచ్ అవ్వటం. అలాగే అగ్రీ అవ్వటం. అగ్రీ అవుతూ వేరియస్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా! ఒక చోట ప్రాబ్లమ్ కాదు. మల్టిపుల్ ఏరియాస్‌లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఇవన్నీ స్ట్రెసర్స్ అంటే మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ మాట. ఇన్ అగ్రీమెంట్ అంటే ఒకదానితోటి మళ్ళీ క్లాష్ రాకుండా వాళ్ళు అగ్రీ అయ్యి వర్క్ చేసి సొల్యూషన్స్ కనుక్కోవాలన్నమాట. Finally, the government's response to recent accidents has included present perfect active voice. రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ మూలంగా గవర్నమెంట్ రెస్పాన్స్‌లో ఒక డెవలప్‌మెంట్ జరిగింది. అదేంటంటే హ్యాస్ ఇంక్లూడెడ్ కౌంటర్ టెర్రరిజం ఇన్వెస్టిగేటర్స్ యాస్ వెల్. ఎక్కడన్నా టెర్రరిస్ట్ యాంగిల్ ఉందా అని చెప్పి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆలోచించి ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ఎవరిని? కౌంటర్ టెర్రరిజం ఇన్వెస్టిగేటర్స్‌ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ఇదొక డెవలప్‌మెంట్ మాట రెస్పాన్స్.
while this is due diligence, ఇది రిక్వైర్డ్ డిలిజెన్స్ మాట. డ్యూ డిలిజెన్స్ అంటే రిక్వైర్డ్ డిలిజెన్స్, అవసరమైన డిలిజెన్స్. డిలిజెన్స్ అన్నదానికి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒక మీనింగ్ ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్, మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ డిలిజెంట్ అంటే హార్డ్ వర్కింగ్. ఇంకోటి ఏంటంటే మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ చూస్తూ కేర్ఫుల్గా కాషియస్గా ఏదైనా చేసినా కూడా డిలిజెంట్ నేచర్ అంటాం. డ్యూ డిలిజెన్స్ అవసరమైన డిలిజెన్స్ ఇది. కాకపోతే while this is due diligence, their presence, our presence ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ యాంటీ టెర్రరిజం ఇన్వెస్టిగేటర్స్ ప్రెజెన్స్ మాట. Their presence and involvement should neither distract India from the railways needs. ఈ అండ్ కౌంటర్ టెర్రరిజం ఇన్వెస్టిగేటర్స్ ఉండటం మూలంగా ఇండియా షుడ్ నాట్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్ మాట. నైదర్ డిస్ట్రాక్ట్ ఇండియా ఫ్రమ్ ద రైల్వేస్ నీడ్స్. దేని నుంచి డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు కంట్రీ? ఈ రైల్వేస్ నీడ్స్ నుంచి డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు ఒకటి, వాళ్ళ ప్రెజెన్స్ మూలంగా. రెండోది, నార్ అలౌ ద గవర్నమెంట్ టు హైడ్ బిహైండ్ ఎ వెయిల్ ఆఫ్ సీక్రెసీ. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఒక వెయిల్ ఆఫ్ సీక్రెసీ వెనకాల దాక్కోకూడదు. హైడ్ అంటే మీకు తెలిసిందే. అండ్ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇడియం ఉంది, అ వెయిల్ ఆఫ్ సీక్రెసీ. యాక్చువల్గా వెయిల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ముసుగు మాట. ఎవరైనా ఫేస్ని కవర్ చేసుకుంటే దాన్ని వెయిల్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? అ వెయిల్ ఆఫ్ సీక్రెసీ అంటే సీక్రెసీ అనే ముసుగులో గవర్నమెంట్ హైడ్ అవ్వకూడదు అన్నమాట. ఇవి లాస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి. వైల్ దిస్ ఇస్ డ్యూ డిలిజెన్స్. ఏంటి డ్యూ డిలిజెన్స్? ఇన్వాల్వింగ్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ కౌంటర్ టెర్రరిజం ఇన్వెస్టిగేటర్స్. వైల్ దిస్ ఇస్ డ్యూ డిలిజెన్స్, దేర్ ప్రెజెన్స్ అండ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ షుడ్ neither distract India from the railways needs. వీళ్ళ ప్రెజెన్స్ మూలంగా రైల్వేస్ నీడ్స్ నుంచి డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు ఒకటి. నార్ అలౌ ద గవర్నమెంట్ టు హైడ్ బిహైండ్ అ వెయిల్ ఆఫ్ సీక్రెసీ. మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము, యాంటీ టెర్రరిజం కౌంటర్ టెర్రరిజం ఇన్వెస్టిగేటర్స్ ఉన్నారు, సో మేము పబ్లిక్ రివీల్ చేయలేము అని చెప్పి ఒక సీక్రెసీ డెవలప్ చేసి దాని వెనకాల గవర్నమెంట్ ఉండకూడదని చెప్పి ఎడిటోరియల్ చెప్తోంది. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ ఎడిటోరియల్. సమ్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్. And now coming to tomorrow, now on 6 o'clock, English to English, the Hindu based certain language proficiency improvement sessions, and 6:30 to 7 bilingual English and Telugu. ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తానండి. హూ ఇస్ దిస్ ఉదయ్? 1 or 2 days వెయిట్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. యూ విల్ కమ్ టు నో. నేను ఇదే ప్లాట్ఫామ్ మీద వీడియోస్ చేస్తాను, అప్పుడు మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఇది ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి మీరు అంటే ఎవ్రీడే ఐ విల్ బి టచింగ్ వన్ డైమెన్షన్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అది వెయిట్ చేయండి. టుమారో మార్నింగ్ ఐ విల్ సీ యూ గైజ్ ఎట్ 6:30 AM. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హ్యావ్ ఎ